kakanizidwe Muvi Wachilungamo wafika isinde kakanizidwe Malawi zikololembera tajiri yonse mutikomo mabiri migodi nyanja misije komana ngati saukira ndi chizivo cha chiyengete kusika kakanizidwe Malawi zikolodalisika matuwo yankula chiyankhulo chimodzi olimbika ntchito kugwira ntchito molimbika kodi zikoli kusaukiranje sanje kaduka Malawi zikololanira misoko kunzika zochuluka chifukwa ninji zikukanika chitukuko chikulembereka kufikira zikolose katangale kuka Muvi Wachilungamo wafika kusintha kakanizidwe Muvi Wachilungamo wafika isinde kakanizidwe Tikupatsa moni ya Malawi titere kuti monire mwatandalaule muliule mwauli mwachoma bwanji tusindire uli tuswelere uli mwadokera tani moseliwa moni dziko la Malawi kuchi kudera lathu kumaiko akunja kwa dziko lathu lino kuti timati ku diaspora tikupatsa moni kumeneko kuti muli bwanji wiki ino tinabwera mochedwa tibwera lachinayi komanso tibwerabe wiki isanathe kungoti dali otanganidwa kwambiri ndizochitika zambiri zimene zinalipo koma sitize kusiyana nokha Malawi chifukwa ntchito iyi ndiyofunika Malawi aliyense adzigwirapo yopulumutsa dzikoli. Ife amumvera sidabweretse news tangobweretsa statement yo iyankhawo mafunso ena ayo amene Malawi mwakhala mukufunsa kodi chipani ichi chibwera liti, kodi chipani ichi kapena agona, kodi chipani ichi kapena amangotiseweretsa. Yankho imene ibwera mu statement yathu ya lero. Malawi lero lachinayi pa 12 October mchaka cha 2023 Muvi Wachilungamo wabwera ndi statement kudzakuyankhula na Malawi nonse kuti mudziwe kuti dziko lathuli ndi chiyani, likutani, lili pati, koma likufunikanso chiyani chimene chimene tabweretsa lero kuti tidziwitsane kuti tidziwe chifukwa dziko lathu ili ngakhale tikuliona kuti likuyenda koma silikuyenda linayima kalekale. Silikuyenda linayima nkhali tasinda atsogoleri bwanji dziko linayima. Mutotho nkhandelo kuti dziko la Malawi sikungofuna atsogoleri anyuwani magazi atsopano anzeru zatsopano ayi likufunanso mtsogoleri odadzaphwanye ije timaitcha system. Dziko ili silingofuna nzeru zatsopano anthu anzeru okha kapena atsopano kuti ndale musanawo chambire sikungofuna anthu okha kufunanso munthu wolimba mtima odadzaphwanya system imene inakhazikitsidwa 1964 kudzapita 1994 kudzafika lero. System imene ndiyofuna kuyiphwanya ndiye mtsogoleri afunika pano ndi amene akhale ndi maganizo atsopano, akhale ndi nzeru zatsopano, komanso akhale olimba mtima kuti akhoza kuchiphwanya chisystem chimene chilipo chifukwa system yathu ya Malawi ndi yamphamvu kuposa mtsogoleri. Chinjira imene chindondomeko imene boma linakhazikitsidwira ili ndi mphamvu kwambiri kuposa mtsogoleri. Ndiye mtsogoleri amene angabwere kutsogolo akhale woti ekhayo amene angathe kudzagwetsa, kudzagofola, kudzagumula ndi kudzaphwanya ndondomeko imene kapena ndi system imene. Munthu wathu wankhani ndi umene. Chipani chimene nchatsopano chikuzunzika kwambiri kuti chilembetse nkhani ya system tikunena ichi. Chikuzunzika kwambiri kuti chilembetse ndiye chadutsa kona ndi kona
kupita system ya boma iyi German institution, kupita bungwe la boma ili, kupita department ya boma iyo, kupita department ya boma iyo, yachita chilichonse kuti tikhale chipani chovomerezeka pa dziko. Koma Malawi ndikuwuzani izi lero mumvetsetse, tikamati system yathu ndiyonongeka yofunika kubwera mtsogoleri olimba adzayiphwasule pamenepo mumvetsani. Malamulo okhazikitsidwa mchaka cha 2017 ngati si 2018 ndi chipani cha DPP mboma limenelo adakhazikitsa kuti democracy kuti ilimbe olembetsa zipani adzikhala oti asakhalenso ngati 300 imene alili malamulo a 1994. Malamulo a 1994 amati wina aliyense bola akhale ndi anthu kumbuyo kwaja ku 300 akhoza kulembetsa chipani. Ndiye democracy kuti ikhwime ilimbe poyera imene dziko athu lilili, boma la DPP lidati nkwabwino kuti at least kapena pena pache ofuna utsogoleri chipani adzikhala ndi anthu mamembala maboma onse 28. Ndipo anakhazikitsa malamulo oti kudzikhala anthu 100 osapota chipani chimenecho cholinga chipani chodzikhala cha dziko, osati cha kagulu, osati cha mtundu, osati cha chigawo, koma ikhale cha dziko. Ndi adakhazikitsa kuti munthu aliyense anafutseko chipani kapena gulu lililonse lotseko chipani lidzikhala kuti lili ndi anthu 100 mboma lililonse maboma 28. Lila lamulo labwino kwambiri, lamulo labwino loti kuti ndale zikhale zoti wina aliyense zikumkhudza mdziko. Chaka cha 2018 chimenecho lamulo lidasinthidwa, ndipo adawonjezera mtengo kauda chidali chipani ndalama zingati kanthawiyo apa ndadzafika pa 1 million kwacha. Ngati mufuna kulembetsa chipani mudzikalembetsa ndi ndalama zokwana 1 million kwacha. Malamulo amene anasinthidwa mu 2018. Mu 2022 malamulo adzasintha. Boma la Tonse Alliance motsogozedwa ndi Congress Party adzasintha malamulo kuti yayi tsopano pano adzilembetsa anthu inde monga mena DPP anenera kumati onjezereko pang'ono. Kuonjeza kwacha kuti pakhale lamulo lina kuti osangokalembetsa chipani ndondomeko zanuzo zisanavomerezeke ndi bungwe lija National Planning Commission. A National Planning Commission akhazikitsa masomphenya a dziko lino akuti 2063. Ndiye ndondomeko ya chipani chilichonse ikafuna kuti ilowe mboma kapena kuti ikakhale chipani itenge ndondomeko zake zokapereka ku National Planning Commission. A National Planning Commission avomereze kuti ayidi igwiza ndi ndondomeko za 2063 ndi akupatsani chikalata. Chipani chanu wa Malawi cha Muvi Wachilungamo chachita njira zonse tikunena panozi chachita. Ndipo ku National Planning Commission tiyambire kaye ku register gen. Tidapenda boma ndi boma kuyambira ku Nsanja mpaka Kalonga ndikupeza mamemba a Muvi 100 maiboma onse 28. Ndiye malamulo adzasintha mu 2022 kuti suti mukangopeza mamemba 22 komanso muzikapita kwa DC akavomereze kuti anthu 100 amene wada kuchoka mboma mwanga muno. Mukachokapo musasire pombo performa sikona kuti ma ID mupitenso ku bungwe lijala akuti legislation board kumene kuja akakupatsanso chikalata NLB National Legislation Board akakupatsanso chikalata chona kuti akameyang'ana mu system mwaomo kuti ma ID mwapeza anthu 100 mwapezawo ali ndi ma ID ndipo ngoti akhoza kuvota ali azaka zopita 18 ndipo mu system mwaomo ma ID amene wodi adatuka ndiwo. Mumve pamenepo malamulo ochoka ku chipani chatsopano cha Malawi Congress Party. Ndiye Malawi ife tichita zimenezo. Tapita kwatenga anthu maboma onse 100 takwanitsa. Tachokanso apo tapita kwa DC aliyense maboma 28 takwanitsa atipatsa zimakalata. Tapitanso kwa NLB kwa maboma 28 atipatsanso zikalatazo. Ndiye tatenga mitazo ku register gen kukalipira 1 million kwacha. Kumene kuja zatengera myezi kaya ngati kaya akufufuza akuti angane mabibala 45 ayang'ana kuti bwezi ali kalata ya DC sana ilembe bwino akutuza ife tibwererenso kwa DC kukalonga kumulanje kunsanje akalembe bwino kalata boma limodzi odi register jena akuzongo kugera phone kuti kalata yakuti simulalembe bwino anthuwa talakwira service tikulepera kuapatsa ndiye lembani kalata mutumizire ife aya kuti nomwe ya Malawi mu amene mufuna chipani pitani. Malawi tachita zimenezo ife takafikaso kukalonga takafika kuchikwawa takafika kumwanza ndikukakonza makalata amene kubwereranso kudzapatsa register gen.
alekeseni afufuza akuti pamafunika makalata ena olemba president wa chipani alembe iye amafuna sikale choko kwa DC. Tachita zonsezo amala mudziwezi ndi ndalama zonsezo. Kutapa ndi akuti ife ndenda maliza koma tsopano chatsa chimodzi mu National Planning Commission kumene kakupatsa chikalata chivomerezo. Mukangochoka kumene kuife tatana tidzakupatsani certificate yanu kuti mukhale chipani chovomerezeka. Ndiye tapita kumene kuja pamanja osekulemba kalata tapita pamanja amembers athu amuvi anapita kumene kuja kogomana nawo aliyayi mudikire sidapike mpika oli pamoto ukapya tiguza mpika uja nkupya tsiku logawa losatuuza kuti analengeza kaya wireless yanji kaya nkudzangombo tena ena naita ndo anapita ife nkufusa mesa mmati mpika ukapya mutita aliyayi koza ni tsiku mbwerenso nkukonza tsiku nkupita ngakhala nawo pasi nkuti aliyayi ndondomeko zonse ndizi kakhazikitseni mukatere amalawi tabweranso dzakhala pasi tapanga zonsezo ndikukapereka kuja akutitananso kuti ayi mwalambutsa pena mutakukhala makonza pamenepo mubwere pa 6 October tidzakuthandizeni kukonzako tonse mukatero lolemba tikupatsa njikati mupitanji kwa register jeno mukhale chipani. Ndiye tunakonza ndalama mukudziwa ndife anthu ovutika ndalamazo timachita movutikira timachita tonga za mthumba ife so sitimapita kwa zone sata timangotenga mthumba zimene kunazo ntchito tokha. Ndiye nkuthamanga kupita ku Lilongwe nkukakomana ndi pa 6 October pachokhala pansi apa mutera apa fupi. Ndiye sitigona chifukwa lero lachisanu tinene kuti malize ntchito ipo mafika lolemba titamalize ndiye tigona konkono ku Lilongwe kuno. Ndiye tu mamembers athu anzuzu kuchoka kumpoto kuchoka kumwera kuchoka pakati pompa kubwera kukhala mahotelo kukonza ntchito imeneyo nkumaliza nkuitumiza la Mulungu usiku chama 1 o'clock kutumiza kujalo olemba kufunsa mwalandira yeta andira tiyang'ane lachitatu akubwera ndi maudi akoma pakutiso mwalephera mukonze. Amalawi chimene ndakubwetserani lero kudzakuyankhulani nchoti mumve zimene kunenazi kuti mumvetsetse kuti dziko lathu ili atsogolera meti nawo ndi system meti nayo ndiyoyipa yopondereza dziko tulisapite kutsogolo koma lidzikhale pena imapa chifukwa pali kagulu ka anthu timagulu ta anthu bungwe la anthu amene amapindula nawo system imeneyi. Chifukwa ngati bungwe labwera kuti ufulu zaonesa masomphenya nzeruzo nzaiwo bwanji osatiuza kuti mukachite kapena bwetsa tikonza ndife tikupatse mugwizana nazo kapena mukane koma kuti mukakonze ino plani yonse yathu ndi yawo ife masomphenya athu chipali chathuchi ndi 2045 nditadzipatsa thembo bonasi ya 4 years tikalephera 2045 tidzamalizire 2049 sitikufika ku 2063 koma tikuwapatsidwa mwambo ndi anthu amene maplani awo pitirira athuwa songa zadawo ngakalekale athu angapo mpano ndi akufuna ife okapo mpano fe tipereke mfundo zoti zigwirizane kufuna kwa iwo ndogwizana ndi akuluakulu ene andalana kuti aya anthu awa sakufuna kuti zipani zichuluke mdziko muno afuna ndalama za boma azigawana omwewa. Ndiye lero tu zipani zonzitatu tsopano zifuna zizipita mu zipani zitatu ndingoti ziwiri chifukwa malakonga zipani ya meza zipani zonse uku DPP na meza UDF ndio kuti zipani ziwiri cholinga cha system imene khazikira nchoti boma zisilana amalakonga zipani ndi ya DPP amalakonga zipani ndi ya DPP system iyi idzipitirira kuononga dziko. Ndi Malawi lero mafuna ndakuzeni mawu kuti mwina fambiri makhamu kudandalena mapsa mtima tadikirira tatopa anzathu ali pa ground tsopano ife tino wati pa ground zoona kupotekedwa mtima kwanu kumveka koma ndimafuna ndikuzeni kuti ku movie kuno akuluakulu sakugona ndipo akumakatenga ndalama za ndiwo kunyumba kuti athamange kumene atanidwa akufa sitikulephera palibe lamuliro osaliponya pamalamulo a 2018 pamalamulo a 2022 onse taakwanitsa koma malamulo wabwera pambuyo. Iziso mukonze izi ndimafuna ndikuwuzeni izi anthu ophunzira amene muti mukuyendetsa boma ophunzirana maiko anzanu kumene akufuna dziko litukuke ndi boma limene limati izi simunapanga bwino tatipatsa tikupangireni
ndipo akati pange njupangireni sakulipiritsa. Kumalawi kuno kuti boma lipange afuna nde mungoti siyasiya ma 100,000 ma 50,000 ma 500,000 adzipita. Mufuna dziko likwere kapena mufuna dziko liwonongeke? System yathu ndiyo unongeka mu zaka 59. Ndiye mpamene bwera mutu wakhanu jawoti dziko lathu ili sungofuna anyamata atsopano, sungofuna magazi othamanga, ndikufunanso mtsogoleri wolimba mtima adzaphwasule system iyo. Ndi Amalawi ine Bantu Sanders Juma ndi akuluakulu anga kumbuyo tilirede ndi magazi atsopano ife athu mukwadziwa magazi athu ndi amphepo ya mkundo a revolution. Ndipo tili ndi kuthekera kuti system tidayigwetsa yonse. Chifukwa chanu tidayang'ana pa dziko lapansi. Chuma chimene chayenda m'mayiko ochita bwinowo amayendetsa si anthu amadigiri ama PhD si maprofesa. Chifukwa anthu amene ndiwoyerekedwa amadzikonda. Samuyang'ane munthu osauka ku Khombwe, ku Mbalachanda, ku Utini, ku Lupembe, ku Chintheche. Samayang'ana anthu amene chamayang'ana bola iye zake zebwe. Chifukwa dziko lathu lawonongeka. Ngati amangonge sipate ndiwe tiyamwali yephera dziko li chifukwa cha smart clean ayiwala kuti amakaponda matope kuja kukafuna vote. Koma chifukwa cha sukulu yawo lero akuti atende wakha smart kupita pa airport kubwera achilima kumva kukoma kwambiri. Kodi Federeza munkanena ochipa uja abwera ndi misewana omero chile kwaperekeza president. Kodi ntchito ali miliyoni mafuna zibwera pomaka perekeza president ku airport. Anthu sukulu mu dziko la Malawi no sitimayimvetsetsa tanthauzo lake. Sukulu ikuti ngati pamudzi pali mmodzi wophunzira amene ikhale nyali yowunikira ena onse azindikire mmodzimo. Cholinga cha sukulu chidakhazikitsidwa ncholinga chotiunikirane mpaka mudzi wonse uwale. Koma sukulu yakwathu kuno ukakhala profesa ukakhala doctor ndiye yoponderezera ena. Chifukwa ife timakhulupirira kuti monga anyamata oganiza bo achilima kana khatuluka kaya kuti ntchito yanga imene nalowa sodzaperekeza president ku airport ya ndatuluka. Kuonjezerapo mapolicies anga sanatsatidwe mutsata ang'oka. Koma achilima alipe malo make anthu ena akumayankhula kuti ayi nyamata yakuponderezedwa kwambiri. Zono kuyana nyamata yakuponderezedwa akupondereza ndani. Chilimatu anchipani chache ndi njira ndondomeko zache. Ena yankhulapo kale ma social media makwalama kuyankhula kuti Muvi uganizo ogwirizana ndi aujeni yawo. Ugwizana ndi aujeni kuti idzawine 50+1. Ndimafuna ndikuwuzeni izi ngati kuli kuti tikagwirizana ndi anthu ena mfundo za Muvi zikakhale number 1 kapena number 2. Ndipo zikasakatizidwe zonse zikachitika kuti Amalawi amene akutitsata ife asadzakhumudwe mawu. Koma sitingaloka phakana ndi munthu nkuona kuti chakuyendera zine fukumangontsatabe chifukwa ku Muvi kuno sitikuyang'ana nkhope ya munthu kuyang'ana dziko. Kuyambira ku Nsanja mpaka Ukalonga, kuyambira kulikoma pa Chizumulu apo mpaka ku Mchinji ku Mwanza. Aliyense kuti wakhudzika watha kuona kuti dziko lasintha. Cholinga chathu cha Muvi mchimenecho. Ndi Amalawi ndimafuna ndikutsimikizirani kuti sikuti tangokhala tayisetsa ndipo chilichonse tatha. Ifeyo ngati nzika tachita chilichonse ndipo malamulo otatsata. Koma umachita kufuna dala chifukwa izinso simunazikonze bwino. Bwanji osakonza amene mukuzidziwa. Ndiye timafuna tilengeze izi kulengeza kwathu. Settlement yathu kubwera chonchi. Musadere nkhawa, musataye mtima kuti mwina mwadikira ndiye mwatopa, ndiye mwina chipani sichilembetsedwa kapena ayi tikungonama chipani sichikulembetsedwa. Ndimafuna ndikuwuzeni izi. Ngati system itilepheretse kuti tikhale chipani, ku Muvi kuno president, phungu, kansala akayima ngati independent. Koma madzulo tichikomana ngati Muvi chifukwa maganizo athu ndi amodzi a revolution. Koma mukayima mchisankho tikayima ngati independent chifukwa system imene ilipo ikufuna kutilepheretsa ife kuti tisakhale nawo kumbali ya ndale. Akudziwa kuti ife ni magazi atsopano, nzeru zatsopano, komanso tili mtsogoleri woti ali ndi zipolopolo zotsaphwasula system. Ali ndi zida zotsaphwasula system. Zimene zakuzidziwa chifukwa timazitosa kuti nanga izo
nanga izo ndiye akudziwa kuti mmene akuchita size system yathu itapasuka ndiye silidzalemera chifukwa tinene izi Amalawi mudziwe musapusitsire ndi zipani zili poison zipani zili poison zonse zinzomezedwa ndikupatsani chitsanzo dziko lathu ili linayenera kuti chotsakatangale pa utsogoleri wa Chakwera ndi Achilima chifukwa ndiye inali nyimbo yawo kuti katangale onse tidzathetsa ndipo mbava zenizeni zikhala zili kumaula lero ali kumaula ndani kulibe si chifukwa china system inawameza kalekale Achakwera ali mbusa atasiya ubusa kwangolowa ku parliament otsutsa system inabwera kuameza anakhala mkati ndiye nkhale amanena kuti ndidzati amatinamiza Achilima ndiye system inameza ndimene aitana kwera kono tawenda system yo ndikutafuna kumene kuta waita uleni ndani kati ndi system ungata Achilima mama choko DPP ali mu system ali mwana wa system mena uchoko ku DPP kwera kumakonga sipate ku ali obatizidwa kale ndi system asada anthu oterowo sangatinamize kuti Amalawi tidzakhala dziko lowala kulibe tipita ukenani kulibe dziko lathu ili ndikudziwa kuti ena ayi mukhumudwa koma ndimafuna kutsindikira kulumbira kuti ngati system iyi chikhalire ngakhale takatenga ngelo kumwamba sadalitha dziko lifa system iyi idakhazikika mokomera awo ndi atsogoleri athu akalewa anayikhazikitsa system yoti zidzazungulira pakati pa anthu pamenepo ndiye mudzapeza ndikuza ndi chisisichi alipo anywana ena anzeru kwambiri kuti atati ayime okha akhoza kusintha dzikoli kwa mudzapeza kuti ine sindingayime ndekha ndikayime ndi aja akayitana ngemupeza wapezeka kumene kuti ndiye nkufunsa kuti inu nzeru zanu zimonera kuti mutha kuziyimira nokha chifukwa chani mukukalowerana ndi aja oyipaja si chifukwa china akudziwa kuti ndi system yokhazikitsidwa bwino ndi Amalawi ine ndimafuna ndikuwuzeni kuti ngati sitiyakhala mozama kuyang'ana atsogoleri mozama system iyo iyi aliyense inamumwa nimapeka chitsanzo cha Chakwera ndi Achilima mwina tikamangonena ena amanena kuti amene udana ndi tonse fa adayipika mboma ndiye sanampatse mpando ndi akudandala ndifuna ndikuwuzeni nkhani ya zone sata yazizira chifukwa choti Chakwera ndi Achilima ndi zidzukulu za system ndi ana a system mmene amabwera anthu awa ngakhala amatinamiza nkuti system itagwera kale chifukwa ambiriwa adayamba kuti ndalama za sata mwina asanawe pampano adayamba kale nchifukwa chake amkhale amanama kuti achikangolowa ife tichotsa katangalesi lero amayi Martha Chizuma ali kuti adayankhula mawu pakasungu kuti musatiopse kuuza Chakwera ali papodia musatiopseze katangale akulumani kulikonse muliko atangonena mawu amenewo kudzangotengera pito na mitete nkuwatsidwa mphepo pang'ono kumene kuja Martha Chizuma adatulukira azimayi kuti amene makhulupirira kuti ngati kuli gender equality kuti azimayi adzuka uyu mtsikana uyu ndi mmodzi mwa iwo lero Martha Chizuma sangamveke ludzu akamveka ludzu amabwera kuti ndapanga buku loti atiwerenga anthu m'masukulu kwaonadi kuti anthu awa chiganizo yawo cha masomphenya 2063 zoonadi chifukwa akufuna upanga zinthu zazitali zozitalikitsa pomangana 2063 ija ku Muvi Wachilungamo Revolutionary Party sitikuyang'ana 2063 chifukwa tikufuna mmoyo mwathumu tisanafe Malawi tidzamuona tafika pa mayiko anzathu musadikira mayiko ena mukapita Botswana mukapita ku Namibia mukapita ku Zambia mukapita ku Mozambiki mukapita ku South Africa mupita ku Lesotho mupita ku Swaziland mupita ku Madagascar mupita ku Seychelles mupita ku Mauritius mumakamva moyo nzika kunena kuti dziko lathu likupita kutsogolo kumalimva dziko lipita kutsogolo koma si kumalawi kwathu kuno mukapeza kuti pali project yoti panjika zina zake mudziwa kuti imene yabwera ifo yoti mwana wa president kapena president afuna apindulepo nkhani ya misewu tamva kale atoni kapitwa kwempha zimenezo nkhani ya misewu maprojekti ya misewu sikuti chikule dziko ya koma kuti mwana wa president mdzukulu wa president a vice president apongozi awo akapereka miyala kumene kuja kwale project ya nsewu chitukuko choma panga chifoti mufuna uti atukuke
sitingapite kutsogolo. System yathu ndionongeka, system yathu ndionongeka. Pafunika paime mtsogoleri otadzakhala ndi zingolomera zota kuti ndithetsa system imene. Chifukwa system yonse kuti ndi yaying'onotu ngati yafika pomwe yakhala itakula zaka 59 kuyamba 1994 ndiye yakhwima kutuluka ndevu ndiye kuti ndi yayikulu. Kufunika mtsogoleri wanzeru oganiza ngati Magufuli. Kufunika mtsogoleri ozindikira kwambiri adzayigwebedule kuigwebula yonseyo idzati ndiye Malawi adzapite kutsogolo. Kupanda kutero Malawi tili pa tsoka lalikulu ndipo tili mpandipani wokulu kuti dziko lathu ili silidzatukuka. Ndiye ndikupemphani inu ndikumemani inu Malawi amene mukumva mawu awa kuti nzoona adi vuto ndi system yathu. Ambiri wanamezedwa kalekale. Ndiye pafunika anthu osamezedwa abwere adzagumule ndi kugofula system tiye tigwirane manja tonse. Chifukwa ntchito yogwetsa system si chinthu chapafupi. System yathu yakhala zaka 59 nchinthu cholemera kwambiri cha mphamvu. Ndikupempheni nonse amene mukuona amene ndikuonereni kuti tikhale limodzi tigwetse tigumule system iyi kuti ana amene tikubadwa lerowa adzidzakhale mtimwana kuti silipiro South Africa chifukwa South Africa wanga akundimangira kuti atsogoleri alipo. Ine silipiro ku Zimbabwe for Zimbabwe wanga amene ndikumfunayo ali kuno. Ine sindingapite ku America ife America wangayo ndikutha kumuona anthu akummanga dziko. Tsiku limenelo ndiye tsiku la chipulumutso. Koma tsiku ililo Malawi lidzafika pokhapokhapo system itagwetsedwa. Zipani zilipo izi zitachokapo. Ndikayankhula izi ndikuchita molumbira chifukwa zipani zonse zilipo izi ndi system imene inakhazikitsidwa kale. Sakuyang'ana kutukula dziko, akuyang'ana kutukula na miyoyo. Mwamva munthu wina anamaliza 6 years yake ndikudzagwa pa chisankho. Kuti agwe chisankhocho chifukwa choti amalephera zoti kunja kwa anthu akuchita zionetsero ndi adzuka akayankhe amangokhala. Anthu ena amayankhula kumapenekera zina osadandaula akadzadzuka kumene ndilibe vuto ka dziko likonongeka kamudzitani ndilibe vuto. Nkudamumva munthu amene akuti tikuyimanso ine 2025 Amalawi tidzifunse kuti dziko ili tili ndi moyo anthu fe. Kodi anthu amene angakhale pampano ndi akukhala basi achakwera achilima atumere muluzi apita mtali basi kulibe ena utanga inokhala tsogolera. Ndiye mafani kuzenezi dziko la Brazil lakhala ndi atsogoleri ophunzirako basi linalionzunzika. Atadzabwera akuti Lula da Silva osaphunzira sukulu yake anakumana naye munsewu sanawe mkalasi. Dziko la Brazil lidasinthira anthu. Akagwa chisankho amadzabweranso uyo alipoyo lero president wa Brazil Lula da Silva si professor si wa PhD sukulu yake yapansewu yongokumana nayo pansewu. Ndiye asatipinge anthu kumanena kuti mukhale kayo ophunzira ndi anthu akuti amapindidwa msanga ndi system. Chifukwa alibe kuthekera kuti angathamanga akadzipangira okha. Amafuna kampani ayitani mwamaliza ku university bwerani ntchito yapezeka kale nyumba tikupangirani gali moto lipo kale antchito alipo agaluso tikupatsana. Koma munthu amene amadziwa kupanga chinthu kuti ndinyamuke pano ndiyende ndikakonze ndikabweretse nsima amene ndiye mtsogoleri ife adzakwanitsanso mdziko lomwe kulipanga zimenezo. Lero taona nophunzira amakhulupirira America ndi IMF. Akangolopa mpando pa maphunzira America ndi IMF ndiye mwenye akati aona kutsiru umene amatana kuti siophunzira yeti ayitana ku nyumba ndi amayitana president Katumba kakandalama. Komatu kumboma mumakhala ma contract. Ndipo mmene mungapangira kuti nuso mulemere mukakhale pansi mutipatse contract yakuti tikumangira nyumba kusalima tikumangira nyumba kupeti kulubangoji tikumangira nyumba kuti iye president ndi sukulu yakeyo kuvomera. Akatero tasaini yani mzinde za nkhondo adzigula mwenye. Zona dziko la thunthu zinde za nkhondo agule ni munthu obwera. Anthu ophunzira. Ndiye dziko la thuiri likuyenera kukhala ndithu muganiza mozama kawiri kuti sukulu siyoyipa koma amene ayitengawo sakuidziwa tanthauzo lake. Momota iwo atsegula maso ndi atseguleso anthu enawo afuna anthu atsegebe maso akhale okha otsegula. Lero ndizi
ena anumanena kuti ayi amene antikumona uranga ese ni mwana ayu Saulo Chilipo timisankhano tayambika chakwera walephera boma chakwera sangathe koma mwana ayu atha zona dziko ndithu lidziyankho zimene ndiye nanga mbusa wina akunena kuti akuti jani kuyankha kwaje akuti chipyera sasamba chipyera sanga sambe mmasamba litsiro ndi mmasamba lichoka koma chipyera nchachikhalire chilima ndi chipyera chachakwera sanga sambike ngakhale mwike kuti akhale pa mpando iye achakwera akachokapo kapena achokepo akadakhala otanga yankhule akanasintha lero lino zaka zitatu mapologalamu ake osanapangidwe reformu yakanamanga iye sinapangidwe yangokhala iye ali chete funa ndalama funa tile bagalimo koma munthu wokonda dziko amayima kuti aya tidapangana inde kuseriko koma ndaona kuti mtundu wanga kuzunzika ndiye izi sindilola koma anthu autelewa ndi oti ntchito itatha ya president yo akafuna ntchito kuyatero kakuti koma kuopa chani system inawameza ndi amalawi ngati ufuna mtsogoleri ulendo uno 2025 tifuna mtsogoleri oti system iyi aione ngati ndani akamabwera ndi dzipolopolo zodzaphera system imeneyi dziko lathu lidzaona kusintha dziko lathu lidzatembenuka dziko lathu lidzakhala latsopano chifukwa ena afika pomakhulupirira oyimba iye amene anaphunzira dziko lathu ali matako akuluakulu palibe munthu amene angatemberere dziko kulibe ngakhale mulungu mwini wake sangatemberere cholenga yekha koma ngati dziko tikusauka manja athu aino akefe silidziwa loti titani timakomedwa ndi kukhazikitsa system yoti utsogoleri udzichoka pano upite uko kachoka upite apo uchoka upite uko koma awali kuseliwo asakhale chifukwa amenewo adzawononga system koma ndikuuze dziko ino kuti litukuke Malawi tidzaphwanya system ndiye Muvi Wachilungamo nkhale ukuvutika kuti ulembetsedwe ophwanya system ndife for kuno timayidziwa system yonongeka pakuti system ndiyonongeka pakuti ndipo zide zake zophera system zo masizesi yake tinawo nimafuna zimezo ndikutsimikizireni masizesi yake tinawo odzaphwanyira system mene chifukwa ena akhoza mukhoza mane akuti idawe so idzakumeza ihayi osateka ikanakhati matha kumeza kana nimeza 2020 chisankhochi besa inu mukutiwa kuti chisankhochi alowawa chifukwa cha ine nali pamene kukhadzula mawu kuti aloya koma chifukwa chanisina ndimezi system ndidawuzirati kuti izizo izi ayi day one atangosankha nduna zawo mmadziwa ngati panali munthu odzudzula atasankha nduna achakwera zakubanja zakumtundu ndidalire nayima kuyankhula kuti ayi kumuvi kuno izizo ndezibwana kulibe anthu kumalawi konse kuno mukatenge munthu ndi mkazi ake nduna pabanja pa anthu 4 nduna kulibe anthu kumalawi kuno ndiye ambiriwo amtundu umodzi kuti nanga atumbuka atonga amang'anja ayawo asena achewa akhala nthawi yanji kutumikira dziko lawo kuonetsa kuti system ikufuna kutenga anthu okhawo aphike mu system ikhale system yaikulu kuti utsogoleri udzidza kuzungulira mu system umo ndiye ndilengeze izi ndinenzika Malawi 2025 tikuphwanya system yonse 2025 tikuphwanya onse amene amadzimba kuti ndi ife tikuphwanya ndiye kuphwanya uku ndikuwerengera inu anthu akulisanji kuphwanya uku ndikuwerengera inu anthu akalonga kuphwanya uku ndikuwerengera inu anthu akulikoma ndi kuchisomulo ndikuwerengera inu anthu akuphotakota ndikuwerengera inu anthu amangochi ndikuwerengera inu anthu aplanta kwakhala planta kuti mafoni yankhule mawu cha nthawi yoyamba mzisankho kapena mbiri ya Malawi kukhala ndi candidate wochoka mplanta ku planta kwathu kuno sitidziwa kuti kuli Tumbuka kuli Mtonga kuli Mlomwe kuli ndani timadziwa kuti mplanta muli ya Malawi nchifukwa mboma namba 70 kuti chiyankhulo cha dziko lathu chidzasintha kuchoka kuchichewa kubwera chimalawi for planta uno sitidziwa mtundu sitingapite kuzingwangwa kuti tikapeza amang'anja tikapeza Malawi chifukwa kumeneko kuli mtundu uliwonse
kuyambira kumpoto mpaka kumwera, kummawa mpaka kumadzulo mukampeza kuzingwangu, kusoji, kundilande, kulunzu, kuchileka, mupite mkhombwe mukapeza kuti anthu onse ali dziko lonse la Malawi ndiye Blantyre sidziwa za kusankhana mitundu, ndiye mtsogoleri woyamba wa 2025 akuchokera Blantyre. Kusonyeza kuti dziko lidzayanjananso nchifukwa kuti ngakhale ndalama imene tidzachotsapo ndale ndi pandalama. Anthu adzifunsa pandalama pali ndale, mese timani kwacha yapepa ya chitsulo tambala mdziko la dzina la dziko ndi saini ya chipanga. Dziko loti mufuna muyanjanitse dziko chotsani zokhudzana ndi mitundu muyikepo za dziko. Ndiye Malawiyu adzakhala Malawi oyankhula Chimalawi. Ndalama yathu idzakhala kwacha, yachitsulo yake idzakhala mbee kapena kuti kwayera. Kwacha mbee kapena kwacha kwayera. Koma siti kwacha tambala iya chifukwa ndi za chipani. Ndipo sitidzalowa chipani chilichonse kugwiritsa ntchito mbendera ya dziko. Koma lero malamulo akuti yayi musagwiritse ntchito chipani cha mbendera ya dziko, koma iwo chipani chawo aboma chigwiritse ntchito mbendera ya dziko. Malamulo a system. Malawi lero lila chinayi ndimafuna zokutsimikizirani kuti ntchito ikuyi nkati sinathe, nkhondo ili nkati sinathe, mwina akagonja timva kuti chipani atilembetsera, koma akafunabe kuti system ikhale ndi mphamvu simumvapo kalikonse. Koma chimene mafuna kupempheni maconstituency mo, mawodi mo amene akufuna kudzayimirira revolution kuti akakhale phungu, akakhale president, akakhale kansala wa Muvi, yambani makampeni on ground. Kayambeni kuyankhula nawo anthuwo chifukwa si ife tilembetse chipani pa 3 May 2023. Kukalipewa ni miliyoni ndikuwapatsanso maina amaboma 28. Kubwezedwa kuti mabwezedwa kufa cha vuto la boma losati life. Fangati DC walemba kalata mwalakwika si vuto life. Ngati NRB sinapeleka verification yoni si vuto life. Ngati National Planning Commission akulephera kutipa kukonza ndondomeko kutipatsa si vuto life. Koma tikulephera chifukwa cha mavuto awo akubomawo. Ndiye tikudziwa ndi system yopikidwa bwino. Ndiyankhule izi pomaliza zosaina certificate ngazilutse. Pali mfundo zingapo zimene tini yakuyankhula za chitetezo m'dziko lathu lino. Chitetezo dziko la Malawi chatayika, mulibe chitetezo, anthu akungophedwa, anthu akungofa, kudzaphatika ndi njala, kuti anthu akudya zikhawo za mchire, kumatikumbutsa kuti titakadzutsa makolo ali awiri ndi anthu kubandako. Adzafunsa kuti kodi ino 1949 koma ndi 2023 Amalawi akudyabe za mchire. Koma ndetala munthu ndatsogoleri ophunzira bwino, kaya ndi za agriculture anachita anamaliza, kaya ndi za malamulo anachita anamaliza, kaya ndi za baibulo anachita anamaliza, kaya ndi za makompyuta anachita anamaliza. Koma nthawi imeneyo iwo ali atsogoleri Amalawi akudyabe za mchire lero. Chokhalira ndi boma njani? Akadya za mchire zonkufa, simumva dziko boma likudzuka kuti takhumudwa ndipo takhudzidwa zimene zachitika. 1980 pa 14 May Amalawi amayamba kufa ndi njala, ndipo amakaphana kuadimaki kulimbi ndi kugalamira kulimbi, ndipo mzimayi anadzuka my Florence Sama. Ndimabwereza nkhani imeneyi ndikufuna inu atsogolo ophunzira mudzimva. Anadzuka kuuza kamuzupanda mawu amene sanamveke chibadwire, adati mwanawe anthu asakunamize, anthu akufa ndi njala. Ambiri akuonera mango ophika, mango amachoka kuchikwawa, ena amachoka kuti kusalima amphepere mwa mitsinje fo sinthawi ya mango mwezi wamene. Kumene akamuzu pompo ananena kuti anthu anga asafenso, pitani mukugule chimanga. Lero Amalawi akufa, sitidzamva chipani cha Congress Party, chipani cha UTM, President Chakwera, Vice President Saulo Chilima kapena nduna kuyima kuna kuti njala yakufika poipa ndiye ife tatembenuza zinthu tiyang'aneka za njalazi. Kulizi mudzamva President ameneyo akuti akwera ndege kuchokera ku Blantyre kupita ku Zomba. Ulendo ndi wa 40 minutes. Kuchoka Blantyre kupita ku Zomba ni 69 kilometers. Chokwerera ndege muotcha mafuta odula osayenda mamagali moto chikuvuta chani.
ndera vabusa ena akunena kuti yayi tipangitsa president afe ndi mtima chifukwa akuwozedwa kwambiri. Abusa amachalichi tithandizeni kukonza dziko, musithandize kuononga dziko. Manthano akhale kuti president afa ndi mtima, osati manthano akhale kuti president akakhale pasi ndi nduna zake afunsane kuti zatani. Anthu awa timakaenda nawo kunsewu kukaguba kufuna boma lathuli. Anthu awa ena wamasakidwa kuti aphedwe kufuna boma lathuli. Atitembenukira pati. Zimene abusa mukana machita ndi kufunsa president chakwera kuti kodi osafunsa achatsitsa dzayi nchani apa. Chifukwa tonsefe dali kumbuyo kuti achakwera ndachili makhale mboma chifukwa amenewa adzatiwonongera system iyi ndi kukhazikitsa system yatsopano. Chachitika nchani. Ndiye mukanakhala nzeru amipingo kawuza na chakwera kuti pongo yamba kusankha anthu a mtundu wa chichewa kukhala nduna. Anthu abanja limodzi pomwe ndi mkazi nduna. Anthu akwaka muzuko anthu folo nduna ena chani. Pamene pajapo achakwera pamene anayamba kusiyana nalo dziko, kuphonyana ndi amalawi tsopano. Chifukwa dziko lathu lino ngakhale kulenda kuti ambiri ife ndi mbuli koma muli anthu ozindikira muno. Oti mukhoza kwawoza tabwere muthandize boma liapo. Athandize zenizeni. Dziko la Malawi silili choncho. Chachiwiri, masankho akubwera 2025 kuyang'ana kukonzekera kwache kukonekera akhala achisokonezo, akhala ampungwepungwe mwina tidzatsiranso m'makhoti. Ndipo kuti makhoti ali m'manja mwa boma kale, chisankho cha 2025 chifanana cha Zimbabwe. Ndeni mafuna ndilengeze izi. Anthu aku Zimbabwe ali mavuto awo kumene kuja. Malawi wathuyu mameti nkapeza democracy padalibe wina aliyense amene ambitsa democracy opanda Malawi eni wake. Sitidzaola chisankho kubedwa nkukhala chete. Ndiye mudzatiombera ambiri chifukwa tidzakhala kugona konsewu. Ngati chisankho cha 2025 mukuchikonzekera kuti mudzachibe, tidzakhala kugona konsewu, mudzatigunda ndi magalimoto anu ndi mtipolopodzapo. Koma sitilola kuti tikhazikitsenso mtsogoleri wosavomerezeka. Ayi, zimenezo tikambireni. Ndiye inu ameke konzani nyumba yanu, sesani nyumba yanu yani pasa zomveka bwino kuti tonsefe tidzavomerezana nanu. Zimukapanga ziganizo musapanga osatanitsa zipani zonse muziitana ndi zimene zinalembetsa chifukwa sino tokhala muvi tili zipani zambiri zimene tili palaini kunali kulejisa jeno akuti nzunza ndi malamulo wako. Musalola umapanga izi zipani kulibe. Malamulo anu mukamapanga zipani zikhalepo kuti zikhale mpata okufunsani kukudzudzulani kuti tsopano chisankho chikupita September chifukwa chani. Tidzudzule osati muganize inu ya. Fine si dziko ndife Malawi. Mfundo yachitatu. Pali ena akumadandaula tamvapo ena akuti ine ndikakhalanso president 2025 ndibwezera malikulu a makampani ena abwerere ku Blantyre. Timafuna tiyankhule izi. Ife ndife anthu oti kuyang'ana Malawi mozama kwambiri. Kusamutsa malikulu amaofesi kuchokera ku Blantyre ka ku Mzuzu ka ku Zombo pita ku Lilongwe sikulakwa. Achakwera sakulakwa. Chabe pamene akulakwa iwo akulakwa naganiza kuti kuchita izi kuti kupita kwathu. Koma kusamutsa malikulu amakampani kupita ku likulu la dziko ndi lamulo lache kuti zambiri president ali kumeneko, boma ali kumeneko, ndiye malikulu onse apezeke kumeneko. Sikulakwa. Ife siti kudzudzula sakulakwa kuchita bwino ndithu koma sachite mwanda. Pota president nchewa ngakulilongwe ndi akutiranitsa zinthu zofanga kwawo ngati akutera kulakwa koma ngati akuyendera malamulo a dziko kuti zimatero ife tikugwirizana nawo pamenepo. Chachinayi, dziko lathuli lifuna kuti liyambe lifuna kupana malamulo a democracy. Izi tikuyankhula chifukwa cha zimene akuchita apolisi ku Lilongwe, zimene akuchita DC ku Lilongwe kumaletsa kuti usakhale zionetsero. Komanso tidzudzula Richard Chimondo Banda amene akuti ngati wali director wa youth kumakonga party mulilongo simudzachitika zionetsero. Kumene kuja ndi kuphwanya ufulu wa democracy. Chifukwa choti ndino mulilongwe, chifukwa chipani chanu chili mboma, mulibe mphamvu yoti mungaletsa anthu ukapanga zionetsero zawo. Aliyense amene afuna kupanga zionetsero aloledwa achite. Dziko la Zimbabwe lovuta kuopsa koma mzimayi wina dzulo watenga chikwangwani chake yekha
kukaenda munsewu wa Harare kukadzudzula zimene boma la ZANU-PF likupanga. Koma ndi dziko lopyola polisi ndi asilikali amakana democracy. Ndiye ife kwathu kuno alichali chimwene musakhale chipinjo chifukwa boma ili lichoka 2025 kubwera democracy yeniyeni musadzakhale munthu ochita manyazi poyenda. Pomaliza tichenjeze chipani cha Congress Party cha UTM kuti mufune musafune madebate democracy mdziko mwathu muno sadzachoka. Mufune musafune mumere mapiko mwantundu wanji kama mukhale nzira zotani democracy idabwera kudzakhala muno sidzachoka ndi wina aliyense. Chimene mukanachita ingoti joinani mu democracy muno tidzichita chinthu mwazipani zambiri. Potero zipani zonse zimene mukuzikaniza kuti zilembetse ziloleni zilembetse ngati zakwanitsa ndondomeko za dziko. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma mukhale mdziko lopambana tikumananso wiki yomwe ino. Koma tisafoke amalawi. Tisafoke 2025 ndikuyambanso kubadwa kwa malawi watsopano amene adzachotse chulu ichi cha system 2025. Muli ndi ine Bantu Sanders Juma ziko kwambiri. Muvi Wachilungamo wafika. I remember in the 1990s, 91, 93, we had a man called Madolo. If you remember him, he was putting on a jacket that was long and he was playing a flute, this one, and he could dance. So when he charges in Blantyre, or Lilongwe, he said, I'm going to charge you 15 kwacha. Yeah, 15 tambala, I think. He said if 5 tambala is for singing the flute, and 5 tambala is for dancing, and the other 5 tambala is for the what is it? He was orating. He was kind of talking. So he was charging 15 tambala per song because he was doing 3 things at once. So I also say the same. I have to operate the computer there, operate the phone here, and operate the camera myself. So I'm acting more like Madolo. So that was the case. Greetings. We start like this. Monire monire, matandalauli, muliuli, mweuli, anyatu, anyawitu, amatero kaya. Greetings to all fellow citizens. Tusindire uli, tuswelele uli, mwadogeratani, moselewa. In our 29th district, the largest province, I should say, in the diaspora, let me greet you all. We didn't come on Tuesday, and this is our first coming this week, but it's because we were involved in many things, much occupied in many logistical issues that we are doing in making sure that this whole revolution is becoming a legal entity. Fellow citizens, today, Thursday, 12th October 2023, we did not come with bullets or bulletins, we have come with a statement. And the statement topic is, Malawi is not only looking for new blood, it is looking for a system breaker. This country is not only looking for new fresh ideas, new blood of leaders, no, it is also looking for a system breaker if this country is to change. A new political movement that is facing institutional obstacles in order to become a legal political party today has a statement to the people of Malawi. Having gone through institutional obstacles by government,
which under the jurisdiction of multi-party democracy is mandated to register political parties, we wanted to announce to the people of Malawi that our democracy is being penalized to be killed. Our democracy is threatened to be killed. After 2020 elections, if you remember, National Planning Commission and Department of Justice, led by Registrar General, were mandated to follow procedures in registering a new political party, and fees were reviewed, and so were rules and guidelines. And this was the amendment that was made or done by DPP government in 2018, if not 2017. That was a political party amendment bill that became a law that if you want to register a political party, instead of the previous law of 1994, where one was required to have only 300 members, it does not worry which part of the place you get them. As long as you get Malawians, 300 of them, you can go to Ndira market and get 300 people, you register a political party. That was the law of 1994. But in 2018, looking at the unity of the country and strengthening democracy, DPP did a wonderful thing by enacting a law that would require each and every aspirant or each and every political party that want to be a legal entity to go in all 28 districts there, and they should look for about 100 members, 100 followers in each district. This was the strengthening democracy. Then you can register a party. DPP government in 2018 amended the laws that demanded only 300 members. In an attempt to nationalize political participation, the amended laws demanded that any political party must have registered voters totaling to 100 members in each and every district of the country. Meaning, all the 28 districts must be represented in any political foundation, which was a very important and brilliant idea as far as multi-party dispensation is concerned. In addition to this law, subsection guidelines were added to avoid exaggerated figures. The subsection law demanded that when 100 members have been collected, the said new party must also visit 2 government institutions like the DC, District Commissioner, and National Registration Board. These 2 institutions must verify that the 100 members that you find in each district are residents of that district, and they are registered voters, and they have IDs. They are above 18 years. That was a good law. It does not end there. The law also requires that after verifying 100 names, then you must make sure that you receive a letter from both 2 institutions, National Registration Board and the District Commissioner's Office, to give you assurance that these people are our people, and you can take those letters to register general, to register party. From here, the new party must have a full file of these names and copies of the IDs with 1 million kwacha to go to Registrar General to present the application. The Department of Justice will have to peruse all the documents, and where there is any error, they must call you to correct it or make amendments. They will return you back and do whatever you need to do in order to fulfill the laws required. After the Department of Justice have verified all the documentations, they will refer you to the new Department of National Planning Commission, where there is a demand under Section 22 amended, which requires that new political parties must draw their programs, known as manifesto, to be in line with Malawi Party and UTM government agenda of 2063. That's now a new amendment of 2022. National Planning Commission will give you guidelines to redraw your manifesto according to their guidelines. National Planning Commission has been calling, and they have called us for orientation of the new political party to highlight them of the new guidelines. Fellow citizens,
MRP, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, visited National Planning Commission twice in Lilongwe physically, and we were guided each and every guideline. After being guided, we went back to NPC to submit our amended documents. This is the document they received and studied for 14 days as required by law, and after studying, they found some anomalies that needed amendment too. They told us if we needed to register our party immediately, we must be in their office in Lilongwe on 6th October 2023. That was a Friday last week. As a desperate group, I want to tell you, as a desperate group, because we are desperate, we mobilize resources, and I want to tell you, our resources are now sold from our pockets. And in most cases, we are taking from our budget in homes, in our households. We mobilized resources and we went back to Lilongwe on the same date of 6th October, and we highlighted what we had drawn, and they told us where we need to solve or correct, and we did the corrections. I want to tell you, because we are desperate, we had to stay in Lilongwe for 2 days to do this job. And we made sure on Sunday night, we had to submit. By 1 a.m. on Monday, we had sent the documents online as is required. On Wednesday, we received a call from NPC informing us that we forgot other things that need to be removed and amended again. This is where we are now coming to inform the nation and followers as well as supporters of the revolution that Malawi is a rotten country, Malawi has a rotten leadership, and above all, this country is being led by a destructive system. I want you to understand that. This country is led by destructive leadership and destructive system. Why am I saying this? Because it is a requirement of the government to educate, to inform, and to correct. This is not a crime whereby you say that ignorance is not an excuse in the law. You are devising new laws and regulations for your vision of 2063 that you will put in. And instead of you telling us that you need to do A, B, C, D, you are telling us that go and do it, and then you come back and say you didn't do it right. Now I'm trying to agree with one politician who told me that the system has put it in place that political parties must remain two in Malawi. There should be no any third political party. Why do we say two? MCB has swallowed all 9 political parties this side, 8. DPP is always swallowing UDF. Obviously now there are only 2 rivals, MCB and DPP. Now the system has designed a crooking way that there should be no any political party registered. That's why they are doing all this that they are doing. Because if it was following rules or guidelines, then MRP and our friends, we are not alone. There are many that have registered political parties, but they are not registered. Some dates back to 2021, others 2022. They have not been given the go-ahead as a legal party. So this is a system that has been created in order to create a semi-democracy in our country. The system we have in Malawi was crafted in order to stifle any new idea and any new blood or fresh ideas. That is the idea. Let us stifle any other ideas, because if anyone comes, they are going to destroy the system. Because our country, governance is about few individuals. Government is about a small group of people, not about Malawians. That is why systems are now created to stifle, to block, to stop, to bar any other new idea. An example is the country believes that the Reverend Jaguera, and the intelligent boy, Afan Organizable,
Saulo Shirima were new blood and fresh ideas. We believed in that. I'm trying to tell you where the system is now crafting a strength, powerful, strong weapon. I want to tell you that. The leveling of the church, Lazarus Chagwera, and the intelligent boy, Afan Organizable, we believe that these are new blood, these are fresh ideas. We also take it from what they said to us. They gave us a very good assurance that they are new ideas, they are people who think. That is one example. We didn't know that as a country, the system had already swallowed them. We are realizing now that, the system is very strong in this country because it managed to swallow a reverend of a church. It managed to swallow an intelligent boy. They are all swallowed by the system. The system swallowed Lazarus Chakwera even before he became the president. The same system swallowed the Vice President Saulo Shirima when he was in DPP. An example is the corrupt issue of Zuni Sata, which involves the two of them. All of them are involved. That's why the issue of Zuni Sata is a case under the carpet. Closed. Because all the people that we believed could be fresh ideas, could be intelligent, were swallowed by the system. The system in Malawi is too huge and scary that the existing political parties and the political leaders are all swallowed. Malawians, believe me and listen to me. Our country, the political parties that are there are all swallowed by the system because the system is too big, huge. As I go ahead, this is why our topic today appeals for new blood, fresh ideas, and not only that, but the country is also looking for a strong citizen who will be system breaker. Who is going to be a system breaker? Because as it is now, the country is swallowed by this system that we cannot do if we continue living with this system. So we need a strong man, a strong woman that will break the system. We urgently need a system breaker. Unfortunately, the existing parties, whatever their name, whatever the names of politicians, whatever their ability, but they are all swallowed. This is the reason why corruption can never end in this country, because the system is too strong. Fellow Malawians, we are still dancing to the tune of the system. We are spending money each and every time to satisfy the system. But know this, citizens. Know this. If MRP is not going to be registered, you must all be aware and be prepared that MRP presidential candidate, MRP parliamentary candidate, MRP council candidate, they are going to stand as independent. You have a way. Because we are not going to be barred or stopped by the system. We'll find another way. And this is the other way. So wherever you are, Malawians, if you are members of Muvi, you are supporters of Muvi, you are aspirants who want to be presidents, who want to be councillors, who want to be members of parliament, start campaigning there. Because if the system do not allow us to be a political party, we are going to come in as independent. And I'm sure the system will not stop us. Why? Because we know we are the only capable movement. We are the only capable people that will destroy the stinking system. We know that, and we are ready to do it. The club of leaders, the club of political parties that we have available at the moment, it's a syndicate that has built a system so that taxes of citizens and resources of Malawi can be shared amongst themselves. Amongst that group, that clique. Now we need to break that. No politician under the current system has true love for this country. No politician in this system has a love or patriotic mind towards this country. No one. You shouldn't wonder when candidates that lost people's confidence in 2020 voted out, they want to come back. This tells you that it's a willingness to maintain the system. It's not to change the country, but the willingness
to maintain the system. Fellow citizens, we must all know that the only time this country will see light of development and smiling citizens is the day you are going to vote for new blood, fresh ideas, and the destroyer of the system. That is the only day we are going to see light of development and smiling faces of citizens. Otherwise, the system is too strong to develop this nation. And some people tell you that, you didn't go to school, you don't know anything. I want to tell you this today. Many countries that were led by those that had informal education, they are the countries that have developed. I'll give you examples. Namibia, Brazil. Those are countries that have developed beyond recognition, but the leaders who did not have PhDs, they were not doctors, they were not professors. I want to tell you the problem of Malawi. In Malawi, we have sugar-coated education as being a lewd person, a smart person, a person who cannot coordinate with others because you say, I'm educated. This is why you find that when you finish your education in university, you cannot go and be a farmer because you say education doesn't allow me to do that. You want to be in the office playing computer. Money is not made in the office, money is made in the garden, money is made in the field. But our education has blindfolded us to believe that to be educated is to remain in the office, make deals, play corruption. That's why this country is behind in development and civilization. I want to personally avail myself that I'm ready to destroy the system and have capacity to bring new and fresh ideas. The onus remains to you, citizens. It is your vote that will choose to maintain the rotten system or either choose the system breaker, the system destroyer. That was our statement, but then there are a few bullets we want to share with you because our country now is in a mess at the moment on security issues. This country do not or no longer have security apparatus in place because our people are killed each and every day and the culprits cannot be captured or arrested. 2, we need to look at the elections. Elections are being prepared, but it's already known that it's going to be a bogus election because wherever you go, you hear that they were dishing money, they were distributing money. Yet, 2018 Electoral Act says there should be no money dishing. If you distribute money, that is a crime against electoral law. But we wonder today that Register General, National Planning Commission, is too much on the new political parties. But those existing parties, they are breaking the law, but no one is penalized. That's why I say the system is in force in this country. The system of few people is in control because the existing parties are breaking the laws that they did themselves in 2018, in 2020. Because today, I'll tell you this. We are told that National Planning Commission wants to make a manifesto that is aligning to 2063. Let me ask you, my Congress party has already done 3 years in government. There are phases of development. Have they done anything that shows that the first 10 years plan is going to be fulfilled? Of course, they have already failed. Now, why penalize new political parties when the existing government political party is failing? Why penalize new political parties when those that are in power, they have already failed 3 years to go in line with the first phase of 10 years for 2063 agenda? But you are penalizing those that have not even come to the government, they have not done anything. They are just putting the idea on the paper. You penalize them. This is a system of a country that is rotten. Secondly, there are too many concerns about the location of headquarters of government departments and ministries, immigration, MEC, and other organizations. We want to tell you that that is not wrong. Everywhere in the world, where the headquarters of the government is where all headquarters of government agencies are. Therefore, relocating MEC, relocating immigration, relocating whatever company to the capital city is not wrong.
But it may be wrong if it is done through political motives. So some people are saying it's because Chagwera is from Central Region, Lilongwe, so he's bringing all companies to Lilongwe. No, that's not Chagwera. It is the law of the country that where the government is where all headquarters of government institutions are. I heard some people saying, I want to come back in 2025 because I want to bring back other organizations to Blantyre. No. Every government, whether it's Muvi Wachilungamo in future, whether it's which party, must bring all headquarters of government institutions to where the government is sitting. So capital city is Lilongwe, government is there, all institutions must have headquarters there. So it's not wrong. But it will be wrong if MCP think it's a political move. It's not a political move, it's a national agenda. So we don't argue. We agree with MCP on that, but we don't agree with some people who want to get a mileage of votes because they want to bring back the headquarters. That is wrong. This was supposed to be done by 1975. When Lilongwe became a capital city, all government departments were supposed to go there. But because it was going in phases, in small pace, that's why some headquarters remained in Blantyre, others in Zomba. But as the capital city is developing, all headquarters must go to the central region, to the capital city of the country, not because central region, but capital city. Number 4, in democracy, curtailing protests and demonstrations is wrong. So we want to appeal to Ton's government, MCP government, that barring or stifling demonstrations in democratic dispensation is a crime against democracy. Therefore, we want to condemn Minister for Local Government Richard Mudubanda by saying, being a director of youth, Lilongwe will never be a place for demonstration. That is wrong, because Lilongwe belongs to Malawi, and Malawi belongs to democracy. Therefore, there is no any other place in the country that is barred from demonstrations. Therefore, to stop demonstrations or protests, it's wrong, and that's a crime against democracy. We therefore call upon MCP government to stop curtailing, stop barring democracy in our country. Fellow, those who want to go to demonstrate in Lilongwe, you are free, constitutionally you are allowed. The laws of Malawi allow you to do that. But if a government stops you, then it's a government that is outside the law. The last one, I want to say, issue a warning to Malagonga's party and all partners in Ton's alliance that democracy came in Malawi to stay. And nobody, no one will stop democracy from staying or existing in this country. So you can try whatever tactics you play, but democracy is here in Malawi to stay. You are with me in Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again, maybe towards the end of the week. But remember, we are not giving up because we have 2 duties. We need to bring fresh blood and we need a system breaker in Malawi. And Muvi Wachilungamo is ready to do that, and we are qualified for that. Thank you very much.